Borno Agroclimate Resilience in Semi-Arid Landscapes ACReSAL, in accordance with its mandate, has recently sensitized community leaders and other stakeholders in 3 locations of Ngamdu in Kaga Local Government Area, Briyel in Bayo Local Government Area, as well as Uba in ACReSAL Uba Local Government Area, all in Borno State. In all 3 communities, the team interacted with the community to promote the mandate of ACReSAL as well as to understand the challenges faced by the respective communities. The first port of call of the ACReSAL team was to Ngamdu in Kaga Local Government Area, where they sensitized and interacted with community leaders and other stakeholders of the area. Har yau gashi nan Allah ya sa an zo an gyara mana wuri kuma har yanzu ruwa abin nan din yayi kadan. Fadin colbert din yayi kadan kuma ya sake rushewa. To muna roƙon kungiyar ACReSAL ya taimake mu. Amma inda ya dauka din kadan ne, amma wuraren da yawa ne har yanzu. Wurin da ya dauka na dan Allah ayi gaggawa a zo a gyara mana. Kowane hekara in ruwan nan ya fara ko karfe 1 gari abuna karfe 1 dare ma muna fita, mutane mu suna fita, sai ruwan nan ya tsaya tukun kowa ya shiga gidansa ya kwanta. In ba haka ba kowa yana toshe kofan gidansa. Ga example din, ga misali kuma ga wannan hanya, kuma irin wannan wuraren nan ya kai hanya kamar 10 haka har yanzu. Muna tara buhuna da kasa muna rige abuna muna toshe hanya. Wani lokaci har buhu 2 in mun yi ma har ruwa sai ya hau kai. Da za ku bi one by one za ku gane duk za a iya nuna muku. Yanzu nan inda muka wuce nan ma akwai buhunan da mun tara. Kullun haka ne muke, kuma komin dare in an fara ruwa kowa yana fita, wanda hanyar abuna gidan shi yana hanyar nan kam dole sai ya fita ya tare ruwan nan. He therefore assured the ACReSAL team of their total support and cooperation for the project to succeed. The ACReSAL team then proceeded to the forest reserve area to assess the actual size of hectare of land that will be used for plantation. The next place visited by the team, equally of importance, was Briyel town in Bayo Local Government Area of Borno State. While there, the Borno Agroclimate Resilience in Semi-Arid Landscapes ACReSAL paid a visit to community leaders, where in the same way interacted with the people there and got feedback on issues affecting their community. In his remarks, the project coordinator ACReSAL, Mr. Peter Ayuba, represented by the project engineer, Engineer Babagana Ladan, thanked the community for the warm reception and went on to brief them on the mandate and activities of ACReSAL and the purpose of their visit to the area. In his remarks, the district head of Briyel thanked the team for the timely visit, stating that the town has been faced with several challenges, especially due to erosion, which has affected homes and businesses. Sunana Baba Usman Teli, hakimin Briyel. Da farko muna muku godiya da zuwanku da kuma shi mai girma gwamna da ya san darajan talakokinsa bisa ga wannan garlic erosion da yake nan Briyel Bayo Local Government. Wannan erosion kun sha zuwa kun ga yanda take tun tana karami yanzu tana bunƙasa. Bisa ga wannan dalilai kun ga ya shafi wannan islamiyya. To da wayansu gidaje. Wannan garlic erosion ya fara daga wannan dutse na arewa da mu da makarantar secondary school na Briyel. To akwai tributes nasu da yawa yanzu, hannayensa akwai daga primary school kuma hannunsa ya karu. Saboda haka dama da zara an yi ruwa mai yawa to ruwan zai gangaro daga dutse. Daga nan kuma akwai ruwa na gidaje wanda zai karfafa masa gwiwa na bunƙasa. Daga nan kuma akwai wanda ta taso kuma daga gonakai, wanda shi ma ya taimaka ga wannan erosion. Saboda haka mu iya kokarin da muka yi, kun ga dai abinda aka yi anan. Bara mun sa dutse muka aje a bakin gaba. Yanzu wannan kuma
ɗani mai albarka ɗan garin Briyel shi ya ce to wannan ai ba zai taimaka ba, shine ya zo ya taimaka mana, ya sayi siminti, ya biya kuɗin lebo. Kaga wannan bangare yanzu dai za mu ce alhamdulillah. Amma ai ba shi kadai ba, wurare da yawa yanzu gashi nan wannan wuri yana gabjewa, na can makaranta ma yana bunƙasa, na wancan bangare kuma da wanda ya taso daga makaranta yana bunƙasa, da wayanda kuma har a bakin hanya. The team, together with members of the community, took a tour around affected locations where visible signs of the negative effects of erosion was witnessed. Thereafter, an interactive session to further explain ACReSAL's mandate and activities was held, as well as interaction with the different community members. Other members of the community and the ACReSAL team also contributed during the interaction. Sunana Hadiza Hassan, Bayo, local government. To ga damuwan da muke ciki. Rami ya zaizaye mu. Mun rasa yanda zamu yi, mun yi iya bakin gwargwadon mu, abu sai ci yake yi. To shine yau sai ga yan Christos sun zo su taimaka mana dai su ga damuwan da muke ciki. Kuma muna roƙon gwamnati, mun yi iya bakin gwargwadon mu, abin ya gagara. Shine muke roƙon gwamnati da Allah, in Allah ya ba su hanyar da Allah ya taimake su, su ma su taimake mu. Dan ga gidajen mu nan rami yana ta ce har ya kusan ma zaizaye mana gida. An rasa yanda za a yi. To da taimakon yan Christos din nan da suka zo, muna roƙon Allah su sanarwa gwamnati ga halin da muke ciki, da Allah muna neman taimako na gaggawa su taimake mu. Uba of ACReSAL local government area was another community visited by the team as part of their sensitization and enlightenment tour to understand the environmental challenges as part of ACReSAL's mandate. Project coordinator Mr. Peter Ayuba, represented by the project engineer, Engineer Babagana Ladan, thanked the community members of Uba for the warm reception. He said they are here to sensitize the community on the activities of the Borno Agro-Climate Resilience in Semi-Arid Landscape ACReSAL, as well as to see firsthand the environmental challenges affecting Uba Town. Going round the affected locations in Uba Town, like other locations, the town was also affected by erosion and other challenges affecting houses, businesses and roads. Some community members who spoke highlighted some of the environmental challenges affecting them and the efforts made by them to tackle these concerns. Ruwa kam ai ba sai an faɗa ba ma. Bana nan gara bana ma ba ruwa sosai. Kaga abin da ya kama daga nan ruwan yana zuwa. Ba ga duka wannan lambatu ba. Wannan lambatu ne. Ba ga duwatsu ba. Yadda muka sa bara har mun sayi siminti da komai mun zuba a ciki. Shine ya mun samu sauki. In ba ka ba hanya nan ya mutu. Muna so gwamnati ya taimake mu. Ya gyara mana hanya. Haka. Shine muke bukata. To shikenan sai ba. Ezekiel Dauda. Yanzu anguwan nan sosai ruwa yana damun mu sosai. A Uba Mufa. So muna iyaka kokari mu hana ruwan, muna tara su duwatsu, mu zo mu sassara su itace, mu kwantar a wurin, amma duk da haka yana cinye mana wuri. Har ma muna kawo jan kasa mu zo mu zuba, duk da haka dai ruwa din bai bari ba, har yana so ya bandare zuwa wajen wayansu wurare ma gaba da. Muna so gwamnati ta taimake mu, ta yi mana ko gota don ruwa din ya zo ya bi don mu samu soki. Ya yi mana barna har ya yanke mana hanya, sannan muka tara mu mutanen gari, muka tara kudi muka samu har mun sa duwatsu din da siminti, duk da haka din ya zo ya hai wurin. Project coordinator ACReSAL, Mr. Peter Ayuba, at the end of the visit to Kaga, Briyel and Uba said the team had a first-hand experience of the challenges facing the communities, and especially the interactions with the community in the respective locations has given insight into the nature of the environmental issues present. We have sent some officers to these three local governments to engage with the communities before we start
to implement some of our activities in the areas. Under new map, we have identified some activities, civil works, flood-prone areas where there is need to construct some drainage control facilities. And because of paucity of funds under new map, we could not implement them under new map, and we had to carry it over to this present project now, Agro-Climatic Resilience in Semi-Arid Landscape, ACReSAL. And because any moment from now we are thinking of engaging the contractors to implement these activities, we feel it is very necessary for us to engage with the communities, because there are so many things, there are so many activities that we need to discuss with the community, because this project we are going to implement, they are all community-based projects that we need to carry the communities along so that at the end they can take over the project for sustainability. So there is need for the project to carry them along right from the beginning, so that they will be fully aware of the activity that is going to take place, so that at least where there is need, they can now put in their input, so that together we can now work towards achieving the desired objective. There are so many activities apart from the civil work. There are so many activities that are going to take place within the catchment management plan. These activities are drawn up in the catchment management plan, and we are going to implement them one by one. There are some planting activities where we are going to establish some afforestation activities. That is, we are going to establish some plantations. There are orchards that we are going to establish under some catchment areas. There are also even some revolving fund that we are going to give some of the communities, so that it can improve their livelihood and engage in some livelihood activities. We are also going to engage some of the communities in irrigated farming. We are going to support them with some equipments like fertilizer, improved seed, and even solar powered boreholes. So we need to engage with them so that they will be fully aware of what we are going to do, so that they will know where they can come in. And that is exactly what our staff have gone out to do in the past 3 days. He then assured that ACReSAL will do its best to intervene and mitigate the pressing challenges faced by the affected communities. In Kaga local government, Bayo local government, in Briyel town, and Uba town in Ngamdu Uba. These are the places that we are going to have these activities. They have gone around to engage with the communities, and during their engagement they were able to also constitute some community associations, and also inaugurated the local government implementation committee and even site committee, because for us to be able to operate successfully in the local government, we need to have the local government implementation committee and the site implementation committee. And I think with their visitation to these places, we have succeeded in inaugurating these committees on ground. So any moment from now, as soon as we get the clearance from the World Bank to engage the contractors, we are going to engage the contractors immediately, and work will start immediately. Thank you very much.